планеты каждый раз такие красивые, прям хоть на отдых сюда прилетай. Вы знаете, победил Сарна, сгонял на планету другую, отдохнул. Ну, там какие-то 2 луны или что это такое, спутники. Угу. Хорошо. Хорошо. Кстати, на этом планете ее, как бы, ну, ты пролетаешь, ты ее сканируешь, и можно на нем потом попускать еще дронов. Блин, красота. А вот, да, разбившийся корабль. Вот, и нулевой элемент здесь можно найти. Это, кстати, неплохо. Мы с вами после этой миссии зайдем к Мордину. Там немножко посканировал по пути еще планет. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Ага. Да. Давай найдем. Repeat. Toxology alert. Danger of rapid... Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Чего? А что произошло? Repeat. Toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. Хрена. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who is in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Avoiding it for a decade seems unlikely. Такое ощущение, как будто это они посредством этого хавчика. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead.
Kill them. Agents of the liar. He will not escape. Draw left! Они как будто деградируют посредством этой еды, становятся какими-то неандертальцами, блин, первобытными. Заметили, да? Охотники, там, блин, какой-то этот лидер. Уф. Некие охотники. Ну да, как первобытные люди. Их много. Все они мужики, кстати. Интересно. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Угу. Согласна. Какая-то бредня вообще. Так, подождите, там можно было на корабль сходить, нет? Field is clear. Давайте сходим. They attacked because he exiled them. We serve, so he'll call the sky. Интересно, отец Джейкоба, вот Рональд Тейлор, он точно такой невменяемый или он адекватный хотя бы? Так, ну нам не сюда. Ну, тут можно пройти, осмотреться. У меня не очень хорошие мысли по этому поводу появились. What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out, so I can remember, can think straight. They have to hurry. Угу. Ну да, они деградируют просто, короче. А под действием этих растений. Но у них, видимо, не было выбора, им же надо что-то есть. Так, а можно вот... Спасибо. Не скликнула, блин, просрала. Сегмент нужный. Как бы да, вот спасибо. Luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Ага. То есть еще она говорит, что этот... Получается, отец Джейкоба, кто заменил командира, не то чтобы питает сильное чувство к команде. Ну, это как, знаете, вот на Шепард, она свою команду любит, каждого уважает. Вот, а тут бы ее место кто-то занял, типа, знаете, как, не знаю, поставить Миранду до того, как мы с ней подружились. Вот такая, типа, холодная, злобная сука, и которая вообще, типа, я все равно на команду, лишь бы они выполняли приказы. Ну, типа того. Посмотрим. Боюсь, Джейкоб, мы найдем твоего отца, но ты немножко разочаруешься. Хотя ты его 10 лет не видел, поэтому... О, роботы. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Что это такое? Что это? Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Да. А еще это, по-моему, все женщины, нет? They're clearly docile, but in the same uniform remnants as those who attacked us. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently? Makes males get violent. Possibly. But the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob.
Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Согласна. He has a cruel face. His cruel face. Go away. You are like him. You will keep us here. I can't talk to you. I don't want punishing. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Да, похоже. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Никто тебя не обидит, деточка, не это. Роботы. Incoming! Patrols like that are a little much against this bunch. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Ну, не знаю, не знаю. О, женщина. Please. Доктор. Here. You could end it. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting Ну, to видимо, у see него why. тоже начало хавчик заканчиваться нормальный, и он решил, что пора, наверное, спустя 10 лет как бы выбираться отсюда. Does it say why he separated the men and women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Видите, даже уже отцом не называют, просто человек. Ой, ну пойдемте найдем этого человека. Так. Ой. Я чуть не прочитал даже, что мы разблокировали. Ну, видимо, мы так себе путь прочистили. Да-да. The old corpse has been posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. You're up! Ай! On target! Here we go!
Мне кажется, ты звездишь, друг мой. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Сопротивление. Конечно, сопротивление, блин. Можно убрать связь? Спасибо. Да ё-моё. Ты мне достал, честное слово. Откуда еще стреляют? Все, пока пособираю всякое. Могу. Спасибо, Мире. Спасла мою голову от хедшота очередного. Так. Это вот сюда. Это вот туда. Я сейчас напялю на себя, пожалуй. Полетели. Угу. Думаешь? He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Угу. Hostile! I've got him. Хороший. Ой, как нехорошо. Встал. Думаешь? Throwing people away. This thing is not my father. Джейкоб, да ты суровый мужик. Спасибо. Технари, да? Твари. Я попаду сегодня. В тебя, друг мой. Have a nice trip. Ну, конечно, и мирчик. Алло. Дайте я возьму излучатель, что ли. Так, что я не застряла. Я думала, что еще и мира засуну. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Угу. Сейчас, Джейк, подожди. Я пособираю, что можно. Нельзя. Так. Эту коробочку скорее. О, нулевой элемент. Ух. Ну что надо. Контейнер. Так, ну там ничего вроде. Ну пойдемте, поговорим. КПК. Деньги. Деньги это хорошо. Так, только я сейчас, кстати, еще исследую. Так, ну что, друг. Джек, ты готов с батькой встретиться-то вообще нет? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. Не, они не похожи, кстати, с Джейкобом. Ну, не сильно. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy.
I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Согласна. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an Alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Обалдеть. Так, Альянс, посмотрение сервера. К счастью, Тейлор избежал психической травмы. Джейкоб Тейлор уравнил свои проблемы с отцом, и теперь может решить на плане задания. Хорошо. Фига себе, он там щиты можете расставить. Так, мы подобрали. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give them the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did?
I did. Фига себе. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Да вообще без проблем. Anytime, Jacob. Вообще без проблем. Так, то есть я правильно понимаю, Миранда нам вот этот сигнал подкинул, ну не подкинул, но сделал доступным для нас, потому что призрак бы все так и держал бы в секрете. Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. Maybe not the best way to learn about the relatives, but I'm glad it's done. What do you need? What do you think of the state of the crew? Yeah, unless all distractions are removed, loyalty to the mission will suffer. Run this team through hell, and all we're getting is burned. Anything else, Commander? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks. We'll talk later. С нами говорить не хочет говорить. Так, пойдемте к Мортину зайдем. Собственно, я улучшаем чуть-чуть, что нам там доступно. Прототипы. Вот, интенсивная подготовка. О! Так, уникальное умение членов отряда. Это мы можем себе? Уф. Подождите, изучаемое умение. Вызвать болевой шок у органической цели. Вот это хочу, наверное. Угу. То есть мне теперь доступно это умение. Нервный шок. И то верно. Подождите. У меня забрали вот эту мою... Подожди. Ну-ка еще раз. То есть... Ё-моё, вот я лох. Вот я лох. Я просто, короче, взяла ту способность, которая мне нравилась, где мы могли предотвратить лечение этих чуваков. Поменяла на другую. Я просто гениальный человек. Так. Полторы. Давайте биотику улучшим, потому что мы сами биотик. Хорошо бы улучшить себе бы жизнь. Так. Так. У нас иридия 12, чтобы вы понимали. Так. Угу. Ой, ладно, нужно снова нулевой элемент копить, чтобы себе поменять обратно. Так, пойдемте зайдем сюда. Покормим рыбок своих. Все на месте, все живы. Потискаем хомячка. Так. Сообщение нет. Ну хорошо. Теперь мы можем спокойно пойти помогать Тали. Так, ты мне ничего не расскажешь, интересно? I don't know what to feel about Grunt. My psych reports refer Oak here. We have no guarantees that Grunt is mentally stable.
I get the feeling he just doesn't care about anything, including who lives or dies. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll Ну talk ладно. later. Так, хорошо. В принципе, да. Ну-ка, журнальчик. Да. Давайте поможем Тали. В принципе, это, по-моему, единственный наш член экипажа, который без лояльности к нам остался. Ну, она, в принципе, нам и так лояльна, ну, потому что, как бы, это Талия. Но задание нужно сделать. Тем более, я сама хочу ей помочь. В смысле, ее обвиняют в измене. Такое вообще не... Просто невообразимая глупость, я вам скажу. Так, я при сканировании планет какую-то аномалию выцепила. Решила сразу сюда отправиться. Периодически, видимо, такое будет происходить. Вроде как уничтожить базу синих светил. Так. Что у вас тут, господи? Take it! Impressive! Так. Так. Какой-то главный чел, видимо, был. Вот это был, конечно, бедобыл. Так, еще. Так, Грант меня забагал. Уху-ху. Товарищи, вы разозлили моего Крогана. Для вас это хорошим не закончится. Это вообще для вас хорошим не закончится. Да и... Ничего больше нигде не видать. Интересно, насколько эти задания большие и вообще полезные? Можно ли там найти что-нибудь? Было бы классно, если бы на них было можно найти вещи, которые, ну, покупаются в магазинах, типа, чтобы, знаете, лишний раз деньги не тратить, а просто потратить лучше вместо этого немножко своего времени. А где-то там. Ну и да ладно. Ой. Пусть будет так. Feel the blood rage. Ты чувствуешь blood rage? Это... Right. Это не очень хорошо для вот тех товарищей. Так, все. Ой. Мне по заданию год туда. Так. Просьба о помощи. Капитан Сантьяго? Скажи виду. Нет, я что-то путаю. Надеюсь, у вас все хорошо. Нам требуется ваша помощь для перевозки персонала, снаряжения и найденных артефактов. Я высылаю представителя для обсуждения деталей договора. Напоминаю деликатности Грузии. Доктор Файлен, конечно, мы предложим вам сопровождение. В знак доброй воли мы направляем вам корабль и людей в Бига Сантьяго. Блин, если бы я знала, что здесь завязано на Сантьяго, я бы с собой взяла бы Заида. Ему бы очень понравилось тут всех крошить. Так. То есть мне все-таки туда. Я так понимаю. Так, а вот это что? Все. Вопросов не имею.
Вопросов не имею. Эх. Опа, команда какой-то. Да если бы я еще попадала, Ксюша. Это, по-моему, в него. Ага. Зажигательный патрон. Франк, не поджимай меня к стенкам. Там еще кто-то страшный. On the ground now! Кто там, Лок или Люк? Люк? Stop firing at me, idiot! Так, да, это, конечно, хороший им даешь совет. Но они, к сожалению, им не воспользуются уже. Ну и вообще, в принципе. Так. Ого. Вот да. Что за британская пирамида опять? Очередной маяк, что ли? У нас начались вьетнамские флешбеки. Найден британский артефакт. Властелин не светил в области раскопок. Что-то как-то внезапно не находите? Хорошо, давайте я поднимусь. Кормлю своих друзей с плавничками и почитаем сообщение. Так, команда Альянса. Мы получаем отправленные вами данные. Если передать их общественности, они могут сильно навредить Церберу. Расшифровка информации займет год, но она цена уже тем, что находится в ваших руках. Спасибо, Шепард, удачи. Окей. Так, Лесли, я на я что-то съела, теперь болею, доктора помогают мне. Один знает Джейкоба, сказал, чтобы он это передал. Он хотел написать, что я хотел сам, сказал нет. Должен делать я, должен своими словами. Мои слова вернулись, я уже разговариваю, читать сложно, но это возвращается, становится лучше. Тейлор хотел этого, хотел, чтобы мои слова пропали. Я показал ему, что он теряет, я не слаб. Он делает что-то со мной, но теперь все. Он больше не заберет мои слова. Вы и Джейкоб остановили его. Спасибо, Лесли. О, это чуваки с Эйи. Ну да. Это было неожиданно. Так, а что у меня? Какие-то задания получились? Господи, появились. Это новое задание какое-то, кстати. Это 7. Связано опять со светилами. Надо будет с собой на него взять Заида, не забудь.